Salam everyone, welcome back to Learn Azerbaijan today. In today's episode, I will talk about characters and qualities. But before we get started, I want to mention our one-on-one Azerbaijan lessons. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Let's get started. In the Azerbaijan language, various adjectives are used to describe a person's quality and characters. And positive characteristics. Mehriban, mehriban, mehriban. Mehriban is friendly, friendly, friendly. Samimi, samimi, samimi is sincere, sincere, samimi. Zahmetkeş, zahmetkeş, zahmetkeş. Zahmetkeş is hard worker, hard worker. Dürüst, dürüst, dürüst. Dürüst is honest, honest. Məsuliyyətli, məsuliyyətli. Məsuliyyətli is responsible, responsible. Məsuliyyətli. Səbirli, səbirli. Səbirli is patient, patient. Hazır cavab, hazır cavab, hazır cavab. Hazır cavab is witty. So, mehriban, mehriban, mehriban. Samimi, samimi, samimi. Zahmetkeş, zahmetkeş, zahmetkeş. Dürüst, dürüst, dürüst. Səbirli, səbirli, səbirli. En hazır cavab, hazır cavab, hazır cavab. These are positive qualities. And negative qualities, like hırslı, 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 hırslı. Hırslı is angry, angry. Tembel, tembel, tembel. Tembel is lazy, lazy. Tembel. Sert, sert, sert. Sert is strict, strict. Küseyen, 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 küseyen. Küseyen is offended, offended. Səliqəsiz, 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 səliqəsiz. Səliqəsiz is messy, messy, messy. Səbirsiz, səbirsiz, səbirsiz. Səbirsiz is impatient, impatient. Dəcəl, dəcəl, dəcəl. Dəcəl is naughty or mischievous. Dəcəl. And hırslı, hırslı, hırslı. Tembel, tembel, tembel. Sert, sert, sert. Küseyen, küseyen, küseyen. Səliqəsiz, səliqəsiz, səliqəsiz. Səbirsiz, səbirsiz, səbirsiz. Dəcəl, dəcəl, dəcəl. Learned these are negative qualities. And that's it. If you're interested in personalized language instruction, please check out the first link in the description below to apply and see if our lessons are the right fit for you. Don't forget to like, share and subscribe for more useful learning tips. Sağ olun and görüşürüz.